Hello everyone, welcome to the new series of the C++ programming language. In this series we will talk about the basic C++ syntax to advanced level programming. In this lecture we will discuss about the overview and basic syntax of C++. So without any further delay, let's go into the video. In this series we will talk about the basic information, structure, features, problem solving, object-oriented programming referred as OOP, and data structure and algorithm. So first of all, what is C++? C++ is a statically typed, compiled, general-purpose, case-sensitive, free-form programming language that supports procedural, object-oriented, and generic programming. C++ was developed by Bjarne Stroustrup starting in 1979, and he is the first developer and inventor of C++ programming language. It runs on a variety of platforms such as Windows, Mac operating system, and the various versions of Unix. All types of operating systems support C++ programming language. C++ is a superset of C, and that virtually any legal C program is a legal C++ program. যদি তোমরা কেউ সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আগে প্র্যাকটিস করে থাকো বা আগে জেনে থাকো, তাহলে তোমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে যে সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড সি অনেকটা সেম কাইন্ড অফ programming language, kind of siblings type, but C++ is more advanced than C programming language. Features of C++. It's a faster programming language, contains standard template library, and it has many library functions in terms of C. Contains a dynamic memory management system, application for software and game development, contains a understanding about OOP. It gives a complete understanding about object-oriented programming. So, this is the basic structure of a C++ program. Hash include IOStream using namespace standard, integer main void, second parenthesis starts, cout, hello world, inline, return 0, second parenthesis closed. সো আমরা যারা সি প্রোগ্রামিং করে এসেছি তারা এই প্যাটার্নটার সাথে অনেকটাই পরিচিত, আর যারা করিনি সি প্লাস প্লাস দিয়েই আমরা আমাদের কোডিং জার্নি শুরু করতেছি তারা ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল এক্সপ্লেন এভরিথিং। কোডটা এক্সপ্লেন করার আগে আমি একটা কথা আপনাদের জানাতে চাই যারা একদমই নতুন তাদের জন্য, যে আমরা যে মেনলি কোড করি, কোডটা আমরা কেন করি মেনলি। বেসিক্যালি আমরা আমাদের কোডের মাধ্যমে কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাক্ট করে থাকি, যে আমরা যে কোডটা করতেছি সেটা ওয়ান টাইপ অফ ইনস্ট্রাকশনস যেটা কম্পিউটার ফলো করে। এখন আমরা যে কোডটা লিখি সেটা তো আর কম্পিউটার ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারে না বা ডিরেক্টলি বুঝতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে কী হয়, জিনিসটার সিকোয়েন্সটা এরকম যে আমরা যে কোডটা লিখি সেটা হচ্ছে সোর্স কোড, যেটা আমাদের মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করতে হবে কম্পিউটার যাতে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে, যা বুঝতে পারে। সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার কাজটা করে থাকে কম্পাইলার। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে সোর্স কোডটাকে কম্পাইলার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে, আর যার ফলে কম্পিউটার সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা রিড করে আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা বুঝতে পারে। মেনলি এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স, এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে ডিটেলসে আলোচনা করব। সো এখানে মেনলি বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখানো হয়েছে যে ইনক্লুড আইওস্ট্রিম। মেনলি যারা নতুন তাদেরকে বলতেছি, এটা হচ্ছে ইনক্লুশন অফ হেডার ফাইল ইন দ্য সোর্স কোড। মানে আপনি যখন সোর্স কোডটা লিখতেছেন, সোর্স কোডটা লেখার আগে আপনার এই হেডার ফাইলটা অ্যাড করে নিতে হবে। আইওস্ট্রিম স্ট্যান্ডস ফর ইনপুট আউটপুট স্ট্রিম, মানে আপনি যে কোডটা দিচ্ছেন সেটার আউটপুট যাতে কম্পাইলার ভালোভাবে আপনাদেরকে শো করতে পারে, সেটার জন্যই আমরা এই ফাইলটা ইনক্লুড করতেছি। আচ্ছা, এটা যদি আপনার বুঝতে প্রবলেম হয়, মেইনলি এক কথা সোজা কথা জেনে রাখেন যে আমরা যে কোডটা লিখতেছি সেটার পারফেক্ট এক্সিকিউশনের জন্য আমাদের এই হেডার ফাইলটা দরকার। ইউজিং নেমস্পেস স্ট্যান্ডার্ড, ইট টেলস আস দ্য কম্পাইলার টু ইউজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড নেমস্পেস। আমরা আগেই বলেছি যে সোর্স কোড লেখার আগে আমাদের এই আইওস্ট্রিম হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করে নিতে হয়। বেসিক্যালি এই আইওস্ট্রিম হচ্ছে একটা লাইব্রেরি, and this library has a class named std or standard. So the code using namespace standard tells our compiler that if you find a method being called that is in standard class, then immediately use method in that class. We will discuss descriptively about it in the next slide. Integer main void. So this is called our main function. Our main function start by giving the second parenthesis started, and when the second parenthesis being closed the main function ends. Mainly আমাদের
যা সোর্স কোডটা আছে সেই সোর্স কোডটাই আমরা এই মেইন ফাংশনের ভিতরে লিখব। সো এখানে লেখা আছে সি আউট দিস সাইন hello world this this sign and inline. So this means if we want to print anything, যারা সি প্রোগ্রামিং করেছো তারা জানো যে আমরা যখন কোনো কিছু প্রিন্ট করতে চাইতাম তখন আমাদের প্রিন্ট এফ লেখা লাগতো, প্রিন্ট এফ দেন ভিতরে সেকেন্ড কোটেশন স্টার্ট, সেকেন্ড কোটেশন ইনভার্টেড কমা স্টার্ট, দেন আমরা যা প্রিন্ট করতে চাইতাম সেটা আমাদের এই ভিতরের অংশটুকুতে লিখতে হতো। কিন্তু এখানে দেখো সি প্লাস প্লাসে আমাদের এই জিনিসটা লেখা আরও ইজিয়ার। সি থেকে জাস্ট ইউজ সি আউট টু প্রিন্ট দ্য থিংস, দেন ইউজ সেকেন্ড কোটেশন, use the words you want to print, then this word inline, it initializes if you want to go to the next line. যদি আমরা সিতে একটা লাইন শেষ করার পর পরবর্তী লাইনে যেতে চাইতাম দেন আমরা /n ইউজ করতাম, কিন্তু সি প্লাস প্লাসে আমরা ইনলাইন ইউজ করেই সেই কাজটা করতে পারতেছি। দেন রিটার্ন 0 to the our compiler, then the main function ends, and that's it. So go to the next slide. So what is the use of IOStream? Why we using namespace standard? Why you use the main function? ইতিমধ্যে এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে হালকা পাতলা ডিসকাস করেছি। Let's see about IOStream. IOStream basically stands for input output stream. This is mainly a header file for C++ programming language to execute the source code, because the IOStream file contains code that allows a C++ program to display output on the screen and read input from the keyboard. Using namespace standard, this line using namespace standard tells the compiler to use the standard namespace. C++ uses namespaces to organize the names of program entities. It declares the program will be accessing entities whose names are part of the namespace called standard. Mainly এই IOStream library ফাংশনের মধ্যে standard নামে একটা ক্লাস আছে, এবং এই using namespace standard আমাদের কম্পাইলারকে ইনস্ট্রাক্ট করে যে ইফ ইউ ফাইন্ড দ্য মেথড বিং কল্ড দ্যাট ইজ ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস দেন ইমিডিয়েটলি ইউজ দ্যাট মেথড ইন দ্যাট ক্লাস। মেইন ফাংশন, দ্য লাইন ইন্টিজার মেইন ইজ দ্য মেইন ফাংশন ওয়ার প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন বিগিনস। মানে যখন আমরা ইন্টিজার মেইন এই জিনিসটা পাবো এবং সেকেন্ড প্যারেন্থেসিসটা স্টার্ট হবে, তার মানে বোঝা গেল যে এই আমাদের মেইন ফাংশনটা স্টার্ট হলো, এবং আমাদের যা সোর্স কোড আছে সেই সমস্ত সোর্স কোড আমরা এই মেইন ফাংশনের ভিতরে লিখবো। এ ফাংশন ক্যান বি thought of as a group of one or more programming statements that collectively has a name. The name of this function is main, and the set of the parentheses that follows the name indicate that is a function. And that's it. Thanks for watching. Oh, also I will tell you, if you are a beginner, then we need a IDE to write the source code, and in this case for defaultly we use code blocks. যারা নতুন আছো আমি তাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করব যে তোমরা কোড ব্লকসে তোমাদের কোডগুলো লেখা প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করো, দেন if when you become a pro then you will use VS Code or other things. So আজকে আমরা যে সোর্স কোডটা দেখালাম তোমাদেরকে সেই সোর্স কোডটা ছিল এইটা। সো এইটা আজকে আমরা তোমাদেরকে রান করে দেখাবো। লেটস সি, Ctrl Shift N, Ctrl S, let's say test function dot cpp. যখন তোমরা একটা মানে একটা এমটি ফাইল ক্রিয়েট করবেন তখন এই জিনিসটা টেস্ট ডট সিপিপি এভাবে ফাইল এক্সটেনশন দিয়ে ফাইলটাকে সেভ করে নেবেন। আদারওয়াইজ কোড ব্লকসের ডিফল্টলি এটা সি ফাইল হিসেবে সেভ হবে যদি আপনি একটা এমটি ফাইল ওপেন করেন। ওকে, লেটস সি। Bracket, here we let's include, then we include the IOStream header file which stands for input output stream. Then we using namespace standard, sorry I made a mistake, and here the main function begins, integer main, here is the main function begins, sorry that's it. Then আমি বলেছিলাম যে সোর্স কোডে সি আউট এই দিস সাইন and second quotation hello world, inline, and return 0, and finally our code begins. This part is our main function.
this thing cout helps us to print anything that we give inside this second quotation mark. Then return 0 means it returns the value, the initial value to our compiler, and that's the function ends here. So let's run the program now. Look, we printed hello world. So thank you for watching our video. Stay connected with us. Thank you. Bye for now. Tada.